Hello everyone, hope you are all doing well. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. In this video, I will explain you in detail and step by step how you can solve and answer the exercise questions of the chapter electricity from 10th standard science. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ 1ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ತನಕ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. In the previous video, I have in detail provided the solution for the multiple choice questions of the exercise from the chapter electricity. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ part where I have solved question 1 to 4 of the exercise in the description box below this video. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ಹೌ ಈಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points. The question number 5 of the exercise. So here we will be solving the exercise question from the chapter electricity. Adralli question number 5. How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಡುವಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ in order to measure the potential difference between the 2 points. Okay, say you have a electrical circuit like this where you have a bulb or any other device and where you need to measure the voltage now. Okay, so here you have a battery and a plug key. So all these you have ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟಿನ ನಡುವಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You need voltmeter alva. Potential difference across 2 points can be measured using a voltmeter. ಈ voltmeter ಅನ್ನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ negative terminal of the voltmeter should be connected to negative terminal of the battery. Okay, so ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, between this point A and B how we have connected the voltmeter? Yes, in parallel alva. In any circuit, in order to measure the potential difference between the 2 points, you have to connect the voltmeter in parallel. Okay, so let us write our answer. A voltmeter is
connected in parallel, is connected in parallel in the circuit, in parallel in the circuit to measure the potential difference, to measure the potential difference between the 2 points. So ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You will connect the voltmeter in parallel in the circuit to measure the potential difference between the 2 points. Okay, parallel ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ potential difference ಅನ್ನು measure ಮಾಡ್ತೀರಿ. Now in case if they have asked you that how you will connect an ammeter to measure the current, ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮಿಟರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಮಿಟರ್? ಅಮಿಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಅಮಿಟರನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6. A copper wire has a diameter, a copper wire has diameter 0.5 mm, has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. 1.6 into 10 to the power minus 8 and the unit is ohm meter. What will be the length of this wire? What will be the length of this wire? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? To make its resistance 10 ohm. ಸೊ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್? How much does the resistance change? How much does the resistance change if the diameter is doubled? If the diameter is doubled. So what is the question given? So they have told us a copper wire has diameter 0.5 mm. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 0.5 mm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ D, that is given 0.5 mm and resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Resistivity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, resistivity is represented by the symbol rho ಅಲ್ವಾ. Resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? ಆ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ಓಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ R, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಓಮ್ಸ್. ಓಕೆ,
you need to find is length of the wire. ವೈರ್ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ohm. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ohm, what should be length of that particular copper wire whose diameter is 0.5 mm and resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm. ಈಗ continuing further, what they have asked is how much does the resistance change if the diameter is doubled. Once you find the length, next they have asked you if the diameter is doubled, how will resistance change. Diameter ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೈರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹೌ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರನ್ನು ನಮಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ SI ಯೂನಿಟ್. ಮಿಲಿಮೀಟರನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ ಅದ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ 1 millimeter ಈಸ್ 10 to the power minus 3 meter ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 10 to the power minus 3. ಓಕೆ, 10 to the power minus 3 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 5 into 10 to the power minus 4 meter. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ನೋ diameter is 2 times the radius. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ diameter by 2. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ diameter is 5 into 10 to the power minus 4 meter. So 5 into 10 to the power minus 4 meter divided by 2. 5 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ you know it is 2.5 ಅಲ್ವಾ. 2 ones are 2 2s are 4. ಒಂದು ಉಳಿತು. You put a decimal point and then you divide, take a 0 and divide. Okay, so this is 2.5. So radius is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್, ಎಲ್, ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಏನದು? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿತ್ ಆರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿರುವ ಎ ಅನ್ನು ಆರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೋ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ನೋ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಬೈ ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ohm ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2.5 ಇಂಟು 10 to the power minus 4 whole squared divided by rho ಅಂದರೆ resistivity, that is 1.6 into 10 to the power minus 8. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2.5 into 10 to the power minus 4 whole square, it means it is 2.5 square. Okay, so 2.5 squared ಅಂದರೆ 2.5 into 2.5. Okay, or 25 square, that is 625. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, 5 into 5 25, 5 into 2 is 10 plus 2 is 12, 2 into 5 is 10. Now 1 in hand, 2 into 4 plus 1 5. So this is 625. You have to put a decimal point, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. So 6.25. Okay, now 10 to the power minus 4 rise to 2 ಅಂದರೆ 10 to the power minus 4 plus 10 to the power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 to the power minus 8 and 10 into 3.14 ಅಂದರೆ 31.4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 10 into 3.14. Now 2.5 square is 6.25 into 10 to the power minus 4 into 2 ಅಂದರೆ 10 to the power minus 8 divided by 1.6 into 10 to the power minus 8. So minus 8, 10 to the power minus 8 gets cancelled. ಈಗ 31.4 into 6.25 ಮಾಡಬೇಕು.
So let me do that here. 31.4 into 6.25. Okay. 5 into 4, 20. 5 into 1, 5. Plus 2, 7. 15. 2, 4, 8. 2 1s are 2. 2 3s are 6. 6 into 4. 6 into 1, 6 plus 2, 8. 6, 3, 18. Let us add 5 plus 1, 6, 10, 12, 16. Okay. 1,96,250. Now you have to insert the decimal point. Illi 2 digits, illondu digit. So it is 196.250. Okay. So illi numerator alli you should be writing 196.250 divided by 1.6. Okay, divided by 1.6. Now let us multiply by 10. Okay, illi decimal point anna remove madbekidre I should be multiplying by 10. Okay, so illi into 10 madidre you will get 1962.50 divided by 16. Okay. So illi cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು simplify ಮಾಡಬಹುದು, or else you can divide by the table of 16. Okay, division ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So ಈ simplification part ಅನ್ನು erase ಮಾಡ್ತೇನೆ. So I will write that here. Now you need to divide, right? 1962.50. 1962.50. ಇದನ್ನು 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 6 ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 18. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. 16 1 16, ಇಲ್ಲಿ 3, ನಾವು 36. 16 2s are 32, 4 42, 16 2s are 32, now 10, and you have a decimal point here. Okay, so 105. 16 6s are 96, 9 90, 16 5s are 80, and the remainder is 10. We will stop at this stage. Okay, so your answer is 122.65, and the unit. Now you have found out the length alva. Length illi diameter na unit na already meter length bardideve. So here the unit is meter. So length of the wire is 122.65 meter. Okay, what is the, how much illi 10 ohm andre resistance 10 ohm irbekidre what will be the length of this wire anta kelidare. Okay, so you have found out length of the wire is 122.65. Okay, length 122.65 bantu. Let us proceed to the second stage, where they have asked you how much does the resistance change if the diameter is doubled. Okay, so let us proceed. Now they have given us diameter is doubled. Okay, so length we have found out 122.65 meter. So I will just write it here. Okay, we have found out length now. It is 122.65 meter. Now proceeding with the part 2. Alright. So illi ide ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now they have told you that diameter is doubled. Diameter is doubled. Diameter double ಆದಾಗ radius ಏನಾಗ್ತದೆ? So when the diameter is doubled, radius is also doubled. Okay, so diameter is doubled, it implies that radius is
ಡಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2r ಆಯಿತು. 2r ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್, ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2r ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ರೋ ಆಸ್ ಸಚ್ ಎಲ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 2r ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1/4 ಕರೆಕ್ಟಾ, 1/4 ಇಂಟು ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1/4 ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ 1/4 ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂದರೆ 10 ohm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So how it is affected, right? How much does the resistance change if the diameter is doubled? So diameter double ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು resistance ಅನ್ನು find ಮಾಡ್ತೇವೆ. So now you can see that the resistance is decreased to 4 times. Okay, resistance is decreased by 4 times. Okay, when diameter is doubled, when diameter is doubled, resistance is decreased by 4 times. Is decreased by 4 times. So resistance 4 times decrease ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the value? Value ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ r dash is equal to r by 4. r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ohm divided by 4. Okay. So simplify 2 2s are 2 5s are 5/2 ಅಂದರೆ okay, I will write it here only. 2 ಇಂದ 5 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 2s are 4. Put a decimal, take a 0, that would be 10. 2 5s are 10. Okay, 2.5 ohms is the new resistance when the diameter is doubled. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. I will just brief it again. Diameter is given, resistivity is given, resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Using the formula R is equal to rho into L by A, you can rearrange the formula for L and you can find the length of the wire. Okay, again as a second part, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, how much does the resistance change if the diameter is doubled? ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ diameter is 2 times the radius. When the diameter is doubled, radius would be doubled. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಲೆಂತ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ರೇಡಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it has been doubled. Okay, so it is written as 2r. Okay, so 2r square ಆದಾಗ ಅದು 4r square ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 1/4 ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ we will get a term that is equal to r. r ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 10 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now you can see that the resistance has been decreased by 4 times. Okay, how it is changed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you can tell it is decreased 4 times. But what if the value they have asked is ಆ 10 ohm ಇಂದ 4 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get the answer as 2.5 ohm. So this is how you can solve question number 6 from the exercise. Question number 7. The values of current
I flowing in the circuit, the values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of for the corresponding values of potential difference V, for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Across the resistor are given below. So here in this question you are given the values for current and potential difference for a resistor. Okay. So now they have given I in terms of amperes and potential difference in volts. Okay, they have given these quantities in their respective SI units. When the current is 0.5 ampere, voltage is, the potential difference is 1.6. When the current is 1 ampere, potential difference is 3.4, and when the current is 2 amperes, the potential difference is 6.7 volt. When the current is 3 ampere, corresponding potential difference is 10.2 ohms. When current is 4 amperes, corresponding potential difference is 13.2 volts. Okay. Plot a graph between V and I. So I will continue the question here. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor, and calculate the resistance of the resistor, Okay, you are given the value of current and the potential difference. Now for these values you have to plot a graph. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ you have to calculate resistance of the resistors. ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ now let us plot the graph between the potential difference as well as the current. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ that would be more better. Okay, so now current is taken in along the y axis and potential difference is taken along the x axis. Okay, so x axis ಅಲ್ಲಿ potential difference in terms of volts, okay, and current along y axis in the units amperes. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. along the y axis we are taking current, that's given in terms of 1, 2, 3 and 4. Okay, so let us consider 1 centimeter is 1 ampere. Okay, 3, 4, so this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4.
ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1.6, 13.4, 6.7, 10.2, 13.2, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 ತನಕದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಸ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು 2 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, so 2 volts, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Okay, so this is how the values have been taken. Now let us plot them. Okay, when the current is 0.5, current is 0.5 amperes iddaga voltage 1.6. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 1 ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.6 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ 3.4, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 3.4, 2 ಮತ್ತು 4ನ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3.4 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 3.4, so here. Okay, okay, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಾಯಿತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, here I will mark. Fine, right? Next, when it is 2, 6.7, 6 ಮತ್ತು 8ನ ನಡುವೆ this is 7. ಸೊ 6.7 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7. ಸೊ 2 and 6.7. Here, okay, so next we have 3 and 10.2. when the current is 3 ampere, that value is 10.2. okay, 10 ಮತ್ತು 11 ನಡುವೆ 12, so 10 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ. okay, right, I think almost straight illi. Then you have 4 ampere, it is 13.2, 13 andre between 12 and 14. when the current is 4 ampere, okay, all right, so we have plotted. Now let us join these lines. ಗ್ರಾಫನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್, value of slope gives us resistance. Slope is nothing but it is the reciprocal of the resistance. Slope is equal to 1 by r. ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have to consider 2 points. okay, so I will consider this point as A and this point as B. okay, so ಈ A ಮತ್ತು B ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. B ಇರುವಂಥದ್ದು 10.2 ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಎಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, so this is, so here we have a triangle, right? ABC. So in order to find slope, slope is nothing but it is BC divided by AC. Slope is BC divided by AC. ಈಗ BC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? BC is the difference of 3 and 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get BC. okay, BC is the difference of these two. BC ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು y ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ.
So BC is nothing but 3 minus 1. So that is equal to 2. AC ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು AC, that is nothing but these two values ಅಲ್ವಾ. AC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10.2 ಕರೆಕ್ಟಾ, 3ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 10.2 minus 3.4, 10.2 minus 3.4, so 12 minus 4 ಅಂದರೆ 8, 9 minus 3 ಅಂದರೆ 6. ಓಕೆ, ಸೊ 6.8. AC is 6.8, BC is 2. Okay, so 2 divided by 6.8. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 1s are 2 3s are 6, decimal point ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2 4s are 8. Okay, so 1 by 3.4, that is the slope. Slope is 1 by 3.4. This slope is nothing but 1 by r alva. 1 by 3.4 is nothing but that is equal to 1 by r. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು r. So therefore r is nothing but you have to take the reciprocal. ಇದರ reciprocal ತೆಗೆದರೆ r ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂದರೆ r is 3.4 and the unit is ohm. I hope it is clear. ಗ್ರಾಫಿಂದ r ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫಿಂದ r ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ you should find the slope which is 1 by r. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ BC ಡಿವೈಡ್ ಬೈ AC ಮಾಡಬೇಕು. BC is the difference of 3 and 1. Okay, that is 2. AC is the difference of 10.2 minus 3.4 and the 6.8. So BC by AC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 by 6.8 ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ 1 by 3.4 ಅಂತ ಬಂತು. That is nothing but the value of slope. You got the value of slope, but slope is nothing but 1 by r. Okay, you need to find the value of r. You have to take the reciprocal of slope. ಸ್ಲೋಪಿನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ 3.4 ohms, and that is the resistance of the resistor in this particular question. And this is how you can solve your question number 7 from the exercise. Question number 8. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, is connected across an unknown resistor comma, there is a current of 2.5 microampere. There is a current of 2.5 microampere in the circuit. 2.5 microampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Find the value of resistance of the resistor. Find the value of resistance of the resistor. So what you have to find? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to find the resistance of that particular resistor. What data is given? ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? So you have a 12-volt battery that is connected across an unknown resistance. Okay, potential difference or the voltage is given. V is equal to 12 volt. Okay, there is a current of 2.5 milliampere. Current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I is given, that is equal to 2.5 milliamperes. You know the SI unit of current is amperes. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ I is 2.5 into 10 to the power minus 3 amperes. Okay,
ಇದು 2 ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, you have V is equal to I into R ಅಲ್ವಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ V is equal to IR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ R is equal to V by I. So now you know the potential difference or the voltage here is 12 volt by current is 2.5 into 10 to the power minus 3 amperes. Okay, 2.5 into 10 to the power minus 3 ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.0025 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 1 by 10 to the power minus 3 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟು 10 to the power plus 3 ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 10 to the power plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನನಗೆ ಈ 2.5 ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೆಸಿಮಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10. ಓಕೆ, ಈ 10 to the power 3 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 120 divided by 25 into 10 to the power 3. ಓಕೆ, 5ಯ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 4s are 20. ಓಕೆ, ಈಗ 24ಅನ್ನು 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 5 4s are 20, 4 is the remainder, put a decimal, take a 0, 5 8s are 40. Okay, so now you have simplified. When you divide 24 by 5 you will get 4.8 into 10 to the power 3. 10 to the power 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ your answer is 4800. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. 4.8 into 10 to the power 3 ಅಂದರೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದಾಗ 3 zeros ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ 0 ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4800 ohms. Ohms is the SI unit for resistance, right? So R is equal to 4800 ohms. This is the resistance of the resistor. I hope it's clear. Using Ohm's law you can write R is equal to V by I. Rest of the things is simplification. ಬೇರೆದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನು 0.0025 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 10,000 ಅಲ್ವಾ. 10,000ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4800 ohms. Let us solve the next question. Question number 9. A battery of 9 volt is connected in series with resistors of resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively, and 12 ohm respectively.
how much current would flow through the, how much current would flow through the 12 ohm resistor, would flow through the 12 ohm resistor. Going through the question, a battery of 9 volt is connected in series with the resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm resistor. Okay. How much current would flow through 12 ohm resistor? Okay. Illi 9 volt battery anna 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ಮತ್ತೆ 12 ohm resistor na ಜೊತೆಗೆ series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The connection is serious and they have asked you how much current would flow through the 12 ohm resistor. 12 ohm resistor ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು current flow ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So there is a point that you should be noting ಅಲ್ವಾ, ಏನದು, series connection ಅಲ್ಲಿ current is constant, right? Current is constant when the connection is series, when the connection is series connection. So ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because they have asked you what is the current that is flowing through 12 ohm resistor. 12 ohm resistor ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಇಡೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be the answer for this question. Okay, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ V is 9 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 9 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 12 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು RS ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಪ್ಲಸ್ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.4 plus 0.5 plus 12. Okay, 5 plus 4 9, 9 plus 3 is 12, plus 2 is 14, 1 in hand, 12 plus 1 is 13. So the total resistance is 13.4 ohms. So series connection alli total resistance anna find ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ current anna find ಮಾಡಬೇಕು. You know from Ohm's law we have V is equal to IR, voltage is equal to current into resistance. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು you can write I is equal to V upon R. R ಅಂದರೆ for this question it is RS. V is 9 volt. RS is the total resistance in the series connection, that is 13.4. Simplify ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I will be multiplying 10 for both numerator and denominator. So now this becomes 90 divided by 134. So here for both numerator and denominator I have multiplied by 10 just to remove the decimal point. Okay, ಈ decimal ಅನ್ನು remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದೆ. Now simplifying I will be using the table of 2. Okay, so 2 6 is 12, 7s are 14, 67, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 45. Okay, so now we got 45 by 67. We have to do the division. Okay, I will do it here. 67 by 45. So directly we cannot divide, so I will take a decimal point and I will take a 0. Okay, let us try by which number. Okay,
So let me check. 67 into 5, 35. Okay, 6 into 5 is 30 plus 3, 33. So 335 is a small number. Again we'll add 67. Okay, that will be 67 into 6, 12, 10, 402. Okay, so let me check again. 9, 6, okay, 467. 5s are 6s are, okay, 67 into 6, that is 402. 10 minus 2 is 8, 4, 48. Let me take another 0, 480. Okay, so 7s are 67 into 7, we have 469. 1, 1. Okay, 11 is the remainder. So our answer is 0.67 and the unit is amperes. Okay, so the current is 0.67 amperes. So this is I have done for the multiplication purpose. Okay, so now the current which they have asked, right, is the current in the series connection we have found out, that is 0.67 volt. Since you know that the current in a series connection is same for all the devices that is there, okay, so you can write, therefore the current through the 12 ohm resistor, current through the 12 ohm resistor is 0.67 amperes. Okay, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, and therefore the answer is 0.67 ampere. This is how you can solve question number 9. Question number 10. How many 176 ohm resistors, how many 176 ohm resistors that is in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line, on a 220 volt line. 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 176 ಓಮ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 220 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು 176 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 176 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 176 ಓಮ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 1/Rp ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಸೊ ಆನ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, n ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/Rp is equal to, you can write n/R1, n/R. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ R1 R2 R3 ಎಲ್ಲವೂ 176. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ
176. ಹಾಗಾಗಿ R1 is 176, R2 is 176, R3 is 176. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು 176. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 176. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎನ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 1 1 ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. They have given the potential difference 220 volt. So from Ohm's law you have V is equal to IR, right? From Ohm's law we have V is equal to I into R. So now R andre V upon I, so that is equal to 220 divided by 5. Simplify ಮಾಡಿ. 5 1s are 5 2s are 20, sorry 5 4s are 20, 2 is the remainder, 5 4s are 20. So resistance here is 44 ohms. Parallel agi connect ಮಾಡಿದಾಗ resistance is 44 ohms. So ಇಲ್ಲಿ 1 by 44 is equal to N by R ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 176. I hope this is clear. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 44 ohms. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 44 ohms ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ R1 R2 R3 ಎಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 176 ohms. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎನ್ನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 176ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. 176 into 1 divided by 44. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 176 divided by 44. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16. Okay, so now 22 1s are 22 4s are. Okay, so ಇಲ್ಲಿ therefore n is equal to 4. n is equal to 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಮೀನಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? n is equal to 4 means that you require 4 resistors whose resistance is 176 ohm. 176 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 220 ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. And this is how you can answer the question number 10 of the exercise. So I don't want this video to be too lengthy. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ at this stage I will stop this video. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In this particular part of the video I have provided you the solution in detail. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10 ತನಕದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10 ತನಕದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್, please do post your questions in the comment section.